তো আমরা 8:30 তে লাইভে যাচ্ছি, রাইট? জি। আসসালামু আলাইকুম। ইউনাইটেড কলেজ অব এভিয়েশন সায়েন্স এন্ড ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের লাইভ স্ট্রিমিং প্রোগ্রামে। আপনাদের সাথে আমি আছি রেহনুমা নূর, লেভেল 3 এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্টুডেন্ট। আজকে আমাদের সাথে গেস্ট হিসেবে আছেন ফারদিন ইশরাক প্রীতম। তিনি UCASM এর প্রাক্তন স্টুডেন্ট এবং বর্তমানে তিনি ব্রিটিশ কলাম্বিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে এয়ারক্রাফট মেইনটেনেন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে শেষ বর্ষে পড়াশোনা করছেন। সো ভাইয়া, ফার্স্টলি আপনার সাথে কথা বলতে চাইবো, আপনি কেমন আছেন? জি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন? জি, আলহামদুলিল্লাহ। সো আমরা এই প্ল্যাটফর্মটাকে ইউজ করে, UCASM এর প্ল্যাটফর্মটাকে ইউজ করে এখন এই লক্ষ্যে কাজ করছি যে আমরা বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থী এবং অনেক ব্যক্তিবর্গকে এই প্ল্যাটফর্মটাতে আনছি, যেহেতু এখন সবাই ঘরে বসে আছে, সবাই অনেক কনফিউজ যে তারা কি করবে তাদের ক্যারিয়ার নিয়ে। সো এখন আমরা আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স বা আপনাদের থেকে কথাগুলো শুনলে আমার মনে হয় যে স্টুডেন্টদের জন্য বেশি ইম্প্যাক্টফুল হয় জিনিসটা। এক্স্যাক্টলি, রাইট। জি। সো আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটাই হচ্ছে হেলিকপ্টার ইঞ্জিনিয়ারিং। সো আমার মনে হয় এটা খুবই ইউনিক এন্ড ইনোভেটিভ একটা মানে লাইন অফ স্টাডি। It's actually very fascinating rather than a normal. So আমরা লাইক ইউজুয়ালি কনভেনশনালি এয়ারক্রাফট ইঞ্জিনিয়ারিং চিন্তা করলে বা এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং চিন্তা করলে সবসময় চিন্তা করি যে লাইক এয়ারক্রাফট বা ফিক্সড উইং এয়ারক্রাফট। সো হেলিকপ্টার ইঞ্জিনিয়ারিংটা মনে হয় আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এয়ারক্রাফট ইঞ্জিনিয়ারিং এ যারা পড়ছে বা কাজ করছে তাদের জন্য একটু ডিফারেন্ট, তারাও খুবই কম এই লাইনটা সম্পর্কে জানে। সো আমি আপনার কাছে প্রথমেই জানতে চাবো যে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য টপিক, আপনার কাছে প্রথমে জানতে চাবো যে লাইক আপনাদের যেহেতু এখন COVID-19 সিচুয়েশন চলছে এবং এটা চলার মধ্যে অনেক দিন হয়ে গেছে, অলমোস্ট 7 to 8 months। সো আমি আপনার কাছে জানতে চাবো যে এখন লাইক এডুকেশন সিস্টেমটা আপনার কানাডাতে কিভাবে চলছে বা আপনার ইউনিভার্সিটি কিভাবে আপনার স্টুডেন্ট লাইফটাকে কন্টিনিউ করছে? তো বেসিক্যালি আমরা যারা ফার্স্ট অফ অল এটা জানতাম যে আমাদের we are governed by the Transport Canada. So each and every aviation study here in Canada is looked after by Transport Canada. And due to COVID, Transport Canada has ordered us that all the classes will be taken offline. So যার class হচ্ছে basically online. Unfortunately, practicals গুলা আমরা precautions নিয়ে করছি. Like if there is a big batch, we are smalling it down, we are sizing it down so that অল্প সংখ্যক মানুষ please like তারা সময়টা না নষ্ট করে আমরা we have extended the courses, so সময়টা নষ্ট না করে আমরা at least practicals গুলো করছি। So apart from that, yes, like classes so far throughout the whole country আপনার online. আচ্ছা, আর আপনাদের লাইক এমন কি হয় যে ইউনিভার্সিটিতে যেতে হয় কোনো কাজের জন্য, বাট লাইক নাকি পুরাটাই অনলাইনে হচ্ছে? না, আমি যেটা বললাম যে প্র্যাকটিক্যালসটা আমরা যেহেতু এটা আমাদের হাতের কাছে সোর্স গুলা নেই যে আমরা নরমাল স্টাডিজ এর মতো বাসায় বসলাম and we do research, we are not like আমাদের হ্যান্ডস অন ট্রেনিং দি প্র্যাকটিক্যালস গুলা লাগবে, তো এটার জন্য we definitely need our shop, we definitely need our hanger, right? So ওইটার জন্য yes, we are actually planning যে আমরা say for example আমাদের 30 জনের গ্রুপ, আমরা 10 people করে আর কি আমরা per group থেকে নিয়ে আমরা এক দিন করে আমরা আপনার প্র্যাকটিক্যাল improvise করি। So like that's how it's conducted, and for that reason yes, they are going. Okay, to come back on the topic, so firstly আপনার কাছে জানতে চাবো যে লাইক হেলিকপ্টার ইঞ্জিনিয়ারিং বা রোটরক্রাফট ইঞ্জিনিয়ারিংটা অ্যাকচুয়ালি কি, এটা ডেফিনেশনটা বলতে গেলে কি হবে? So rotary engineering is basically the engineering of any aircraft that has rotating components.
So a fixed wing is an aircraft যেটা আমরা usually normal plane হিসেবে use করে থাকি. Helicopter is considered rotorcraft because এটার একটা wing আছে which actually rotates. তো আমাদের হেলিকপ্টারে যে পাখাটা আমরা বলি বাংলায়, ওইটা হচ্ছে আমাদের helicopter wing that rotates, and that's how we get it to lift us and move. So basically, that's the general description of a rotor. ওকে, সো হেলিকপ্টার ইঞ্জিনিয়ারিং কি এয়ারক্রাফট ইঞ্জিনিয়ারিং এর তো অবভিয়াসলি একটা পার্ট। সো Right. এখন এয়ারক্রাফট ইঞ্জিনিয়ারিং আর হেলিকপ্টার ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্সটা কি? Okay, there's a very big difference. Aircraft engineering, which is the study of anything that flies, and helicopter engineering is the study of only rotorcraft, right? So আপনি Yes. basically আপনি যদি in general aircraft maintenance engineering license, then you're working on all sort of aircraft. It could be fixed wing, it can be rotary. But there's people who are only intended to work for helicopters, right? So Yes. they're taking only rotary wing. So yes, there is a little bit difference between both, like the programs, the structures, how it's operated, everything is different than normal. But yes, it's still a part of. সো এর হেলিকপ্টার ইঞ্জিনিয়ার স্টাডি করার জন্য বা যারা স্পেসিফিক্যালি এই লাইনটাতে পড়তে চায় তাদের জন্য অ্যাকচুয়ালি মানে ডিগ্রিটা কিভাবে নেওয়া উচিত বা কি লাইনে যাওয়া উচিত? এটার জন্য হচ্ছে কি যে আমরা বাংলাদেশ থেকে ইউজুয়ালি আমাদের ফিল্ড অফ স্টাডিটা যে what we want to become after we graduate is our choice of field of work, right? So আমরা বাংলাদেশে যখন একটা ছেলে এইচএসসি অথবা এ লেভেল শেষ, it comes to him or her that তারা একটা ইউনিভার্সিটি জয়েন করে, right? For normal education or higher education. But in aviation, we have different rules than a regular education. সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে যখন একটা ছেলে এইচএসসি বা এ লেভেল শেষ করার পরে we go through honors degrees, যেরকম ফর এক্সাম্পল আমরা UCASM কোর্স গুলো আমাদের কভার করা হচ্ছে, আমরা ওইখানে we finish our H&Ds, is considered as an honors 2 years program, and afterwards we either go for a top-up degree where we can actually establish ourselves as an aircraft not maintenance, aircraft manufacturer. Like we actually manufacture aircraft. So Okay. that's different. And the other step takes you to aircraft maintenance. So when it comes to aircraft maintenance, you have two options as well. You can either be an all-rounder, or you can only work for fixed wing, or you can work for rotary. So your step actually proceeds from the basic aircraft maintenance. So that is basically like 2 years program as well, but that's not considered as আপনার normal education এর মতো, like that's not even considered like what should I say, an honors degree. It's considered as a technical degree. And if you're studying for aircraft manufacturing, that's called a top-up degree, or you can call it a bachelor's degree. And afterwards you can do masters. Yes, there's also other options where you can go for airport management, then all other studies, general studies, which also links you to aviation, but that's also similar to the normal education. But yes, engineering itself is very. Okay. সো আমরা জানি যে লাইক এয়ারক্রাফট ইঞ্জিনিয়ারিং বা এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর দুইটা সেক্টর আছে, যেমন এরোস্পেস এবং অ্যাভিওনিক্স। Yeah. সো হেলিকপ্টার ইঞ্জিনিয়ারিং কি এভাবে সেম নাকি লাইক ইউ হ্যাভ টু লার্ন এভরিথিং? Well, it's not the same, and somewhat yes, it's also. Helicopter, there are more parts. You can work as a air helicopter structure mechanic. You can work as a helicopter power plant mechanic. You can work as a helicopter instrument mechanic.
or you can be an all over round, or like I want to work on everything. Say যেরকম, if you ask me, আপনি আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন যে আমি কি করতে চাই, if I were an এটা হচ্ছে যে I want to work on everything. আমি স্ট্রাকচারসেও কাজ করব, আমি ইঞ্জিন পাওয়ার প্ল্যান্টসেও কাজ করব, আমি ইনস্ট্রুমেন্টসেও করব, এভিওনিক্স। So yes, it's technically two options, but it's also technically more. ওকে, সো লাইক এয়ারক্রাফট ইঞ্জিনিয়ারিং এর লাইক যেমন আমরা নর্মাল এয়ারক্রাফট যেটা দেখি সেখানে হচ্ছে নেভিগেশন বা ওইটার মানে সিস্টেমগুলো সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা আছে যে কিভাবে আমরা মুভ করছি বা কিভাবে অপারেট করছি, বাট হেলিকপ্টারের ক্ষেত্রে সেই জিনিসগুলো কিভাবে হয়, লাইক যেমন কন্ট্রোল সারফেস গুলা কি হচ্ছে বা কি? Right. So the instrument যেগুলা একটা হেলিকপ্টার ভিতরে বেসিক থাকে। So like before we say that, we need to know that the basic of helicopter is a helicopter. It takes off vertically, right? It doesn't like Yes. go through horizontally and no, No. it takes off vertically, and it has a lot of rotating components that we have to consider. The data kernel, the instrument clusters, the instrument panel is a bit different than the normal aircraft. But yes, there are some similarities with the aircraft as well, like আমাদের navigation display, আমাদের FDR, আমাদের IDR, আমাদের FADEC system. These are some common stuff that we share between both fixed wings and rotary wings. But yes, there are some other gauges like pressure gauges, actuators, like sensors that we do not implement on. So those are only specified for robots. So these are also some additions that আমাদের instrument panel in general in comparison to normal. And what about the engine? Engines is like there's two types. It can be piston engine and it can be turbo shaft or turbojet engine. But they're also similar to normal fixed wing aircraft. But the most interesting fact is they're modified. Like আপনি যদি বলেন আমাকে যে how is that similar? Say a piston engine যেটা আমরা ছোট সেসনাতে ইউজ করি অথবা আপনার ছোট এয়ারক্রাফট যেগুলো piston powered aircraft, আমরা এখানে direct drive এ আপনার ইঞ্জিন গুলো ইউজ করে থাকি, right? But Yes. since a helicopter is always rotating, engine is always under stress, right? It's always stress loading. তো ওইটার কারণে আমাদের ইঞ্জিনের পাওয়ারটা এন্ড আমাদের ইঞ্জিনের যে মেইন ব্লকটা থাকে ওইটাকে আমরা মডিফাই করি, ওইটাকে আমরা রিইনফোর্স করি, বিকজ এটার ভাইব্রেশন ক্যাপাসিটি এত বেশি থাকে যে it can break down anytime, right? But we have to use that engine, so we remodify it. We actually strengthen the block and we put more powers into it. And যেরকম, for example, একটা aircraft, the four things that if we want to, in a helicopter, the four things that we want to implement when we are changing an engine. Say আপনি aircraft helicopter আমার কাছে এনেছেন, আপনি বললেন যে আমার একটা নতুন ইঞ্জিন লাগবে। So what I'm going to do, I'll be going to buy the same engine that's for small aircraft, and I'm going to remodify it with four options. যেটা হচ্ছে I'm going to use cooling fan. I'm going to put more powers into it. I'm going to reinforce the chassis, and I'm going to use a clutch. So, like these four modifications in general is implemented on the engines to be used on which makes it different. Okay. The same thing goes for turbojets. Okay. So basically, all helicopters use aircraft, like fixed. আচ্ছা, সো আর যদি এমন যদি হয় যে যারা এয়ারক্রাফট এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে ফিক্সড উইং এর জন্য, হ্যাঁ, সো তারা যখন তাদের ডিগ্রি কমপ্লিট করছে, দেন ইফ দে ডিসাইড যে না আমি হেলিকপ্টারের জন্য কাজ করতে চাই, ইজ দ্যাট পসিবল? Yes, that's possible. Technically, that's possible because when you're finishing the course here, then এখানে একটা basic part হচ্ছে আপনাকে একটা in general like subject helicopter maintenance আপনাকে complete করাবে তারা। করানোর পরে
if you feel like no, you are perfect for the field, তখন আপনি গিয়ে হেলিকপ্টার যে মেইনটেন্যান্স ইনস্টিটিউট গুলো আছে তাদের কাছে you can learn an intensive course, or if somebody ধরেন সে already aircraft maintenance engineer হয়ে গিয়েছে, সে কি করতে পারে, সে কোনো একটা হেলিকপ্টার কোম্পানির সাথে জয়েন করে তাদের থেকে যত বেশি এক্সপিরিয়েন্স নিবে, অথবা if he starts taking more experiences from them, তখন গিয়ে he will be eligible to start working with the more hours of working. So yes, And this way they does can. that go vice versa? Yes, that actually goes vice versa. Because no, that's also technically not vice versa, because you're studying on general aircraft maintenance, right? আপনি Yes. মানে aircraft maintenance নিয়ে পড়ছেন, so that includes all other fixed wings, but rotary wings is just a part of it. It's not এটা আপনার পুরাটা like individual, right? But আপনি যদি চান যে না আমি individually rotary wings এ কাজ করব, then you have to go through your কি বলবো, intensive training, or you have to build your hours of it. But for normal, you just keep on working. You just go get your experience as well and keep on working. That's it. There is like no difference classification or any difference. I mean, piston engineering কিভাবে করবো অথবা jet engineering কিভাবে করবো. Just basic. আচ্ছা, আর জব অপরচুনিটিস কেমন? লাইক যেমন আমাদের অনেক এয়ারলাইন্স এবং অনেক ধরনের সেক্টর আছে যেখানে আমরা মানে ফিক্সড উইং এয়ারক্রাফটের জন্য কাজ করতে পারি। সো হেলিকপ্টার ইঞ্জিনিয়ার যারা, তাদেরও কি এরকম ভাস্ট অ্যামাউন্ট অফ জব অপরচুনিটিস আছেন? You would be amazed to know that it is way more demanding than সেটা ওকে। করে দেখেন। আমাদের দেশে বাংলাদেশে হয়তো আমরা এখনো স্টার্ট করিনি, বাট ইনশাআল্লাহ in the near future we are going to start it. But if we look into the other countries, the first world countries, the UK, then America, Canada, Australia, আমরা helicopter use করছি কিভাবে? বাংলাদেশে আমরা we are only using it for either tourism or uh, air ambulance, right? For medical Yes. purposes. But in other countries, we are using that for fire department. We are using that for the police department. We are using that for military services. We are using that for like normal tourism. We are using that for forest fighters, and then yeah, we are using it for a lot of purposes, right? Even আপনার they are using for cargo flights as well. And like after rescue missions, আমরা helicopter use করি. জি। So in general, helicopter is way more demanding than a normal aircraft, because আপনার that's more like a car. আপনি একটা গাড়ি আপনার daily life use করছেন, helicopter is almost close. আমরা হয়তো একটা এয়ারক্রাফট ইউজ করি কখন, যখন we are traveling somewhere, right? আমরা Yes. ভ্যাকেশনে যাব, I'm going to Huawei. আমি ভ্যাকেশনে যাব, I'm just booking a flight and I'm flying, right? আমরা in general তো সবসময় fly করা হয়। But helicopter is something যে if you're say আল্লাহ না করুক আপনার একজন আত্মীয় অসুস্থ হয়ে গেছে and you're staying in a deserted place, আপনি air ambulance, অথবা Yes. there's somebody stuck on your apartment that's on fire, there is your firefighters coming to rescue that person, right? So yes, helicopter is used everywhere, so it's So way more. So বাইরের কান্ট্রিতে হেলিকপ্টারের ইউজ যেভাবে হচ্ছে বা যেসব সেক্টরে হচ্ছে, সেই তুলনায় বাংলাদেশে কি কি সেক্টরে অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা হচ্ছে, এটা যদি একটু এক্সপ্লেইন করতেন। বাংলাদেশে আমরা ইউজ করছি হচ্ছে, আপনি হয়তো মাঝে মধ্যে দেখবেন আকাশের দিকে তাকালে যে আমাদের মিলিটারি সার্ভিসেস তারা টহলের জন্য ইউজ করে। এছাড়া আমাদের বাংলাদেশে ধরেন if you want to have a helicopter ride, then আপনি হেলিকপ্টার ট্যুর হিসেবে যেতে পারেন, অথবা we are using it as air ambulance. Only three things that are used so far. Bangladesh rescue missions এ যায় না, যে কারণে we don't have the heavy cargo lifting helicopters, অথবা আমরা ওইটাতে cargo করি না। And Bangladesh যেহেতু forest fire হচ্ছে না, so we don't have forest fires helicopters. And I'm not sure if Bangladesh police have
a petrol helicopter, but I think they do, but I'm not sure they right now as other countries, and firefighters they don't have. Yeah. আরেকটা জিনিস sometimes আমরা যেটা নোটিস করি অন্যান্য দেশে even the news reporters they also have helicopters like high speed chases যেগুলা foreign country তে হয় তো ওগুলো আপনার the news people they go crazy and আপনার they started filming them ওই victim vehicle টাকে follow করতে থাকে on the highway so yes they are all yeah, and অথবা like if you're a multimillionaire you have a lot of money to spend why don't you go and buy yourself a helicopter later get your own private helicopter who doesn't want one so yeah it's used everywhere it's used in a vast quantity. So while we're on the topic, so বাংলাদেশে বেসিক্যালি এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের ক্ষেত্রে হোক বা যেসব ক্ষেত্রেই হোক হেলিকপ্টারটা খুব বেশি ইউজ করা হচ্ছে না বিকজ লাইক নর্মাল পিপলের কাছে জিনিসটা একটু কস্টলি, হেভিলি কস্টলি। সো এখন সেটা কি কোনোভাবে লাইক নর্মাল পিপলের জন্য অ্যাভেল করা যায় যে লাইক কস্টটা কমানো বা এই টাইপের কিছু? এটা অ্যাকচুয়ালি কি এটা আপনার ওভার দ্য টাইম এটা কস্ট কমে যাবে। আমরা বাংলাদেশ হচ্ছে আমরা ডেভেলপিং so yes. if you start thinking Bangladesh to be similar to states or if you think similar to Canada you would be probably wrong কারণ এখানে এয়ারক্রাফট গুলা আপনার ম্যানুফ্যাকচার করা রাইট in a vast quantity so যখন এটা ম্যানুফ্যাকচারিং হচ্ছে then it's available to normal people right but আপনার বাংলাদেশে আমাদের এই এয়ারক্রাফট গুলা কিনতে হচ্ছে so the company is demanding more money from us right if they're implementing that for public use right so ওই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য এটা একটু হার্ড হয়ে যায় বা নরমাল পিপলের জন্য এটা বেশ কস্টলি বাট আপনি যখন ওভার দ্য টাইম এই জিনিসটা বাংলাদেশ অনেক থাকবে ইনশাআল্লাহ in the future if we start manufacturing them if we start making them if we have an own Bangladesh company that someday will say we make helicopters it will be the cost will actually go way down. And the more people we have who will be working on these helicopters the cost is going to come down way down. So we actually need more people to work on aircraft for itself to be readily available. সো এর মধ্যে আমরা একটা ছোট বিজ্ঞাপন বিরতি নিয়ে আসি দেন আমরা আবার জয়েন করব। আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন কি তোমায় ছুঁয়ে যায় আমরা আছি তোমারই অপেক্ষায় এভিয়েশন সেক্টরে ইন্টারন্যাশনাল ক্যারিয়ার গড়ে দিতে আপনারই পাশে ইউনাইটেড কলেজ অফ এভিয়েশন আন্তর্জাতিক মানের নিজস্ব ক্যাম্পাস ওয়ার্কশপ ল্যাবে নিবিড় প্রশিক্ষণ সেই স্বপ্নের গ্রামার্স ভবনে আপনাকে পৌঁছে দেবে ইউনাইটেড কলেজ অফ এভিয়েশন উন্নত তথ্য প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান মনস্ক জাতি গঠনে অঙ্গীকারবদ্ধ। কিরে কয়েকদিন পরে তো এসএসসি এক্সামের রেজাল্ট দেবে, কোথায় ভর্তি হবি সিদ্ধান্ত নিয়েছিস কিছু? ছোটবেলার শখ এবার পূরণ করবই। মানে? ইউনাইটেড কলেজ অফ এভিয়েশন সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টে অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ব। এসএসসির পর মাত্র 4 বছরে পাবো আন্তর্জাতিক মানের গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি। আর কি কি সুবিধা দিচ্ছে ওরা? নিজস্ব ক্যাম্পাস, অ্যারোল্যাব, লাইব্রেরি, ডিজিটাল ক্লাসরুম, ওয়াইফাই জোন, রয়েছে দেশি বিদেশি বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের সাথে চুক্তি। পাশ করার পর জব প্লেসমেন্টের জন্য 100% সহযোগিতা। ওয়াও, তাই নাকি? হ্যাঁ ঠিক তাই। এত কিছু তুই কিভাবে জানলি? আমি তো গতকালই বাবাকে নিয়ে ওদের ক্যাম্পাসে ঘুরে আসলাম। তাহলে আমিও বাবাকে নিয়ে যাব। এই একবার ঠিকানাটা দে তো। উত্তরা রাজলক্ষ্মী সেক্টর 3 রোড 4 বাড়ি 16। আর বিস্তারিত জানার জন্য এখনই ফোন কর 01749 30 60 90। আবার চলে এসেছি। সো এখন আমরা জানতে চাবো যে আমরা বাংলাদেশের টপিকে কথা বলছিলাম যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হেলিকপ্টার ইঞ্জিনিয়ারিং এর সেক্টরটা কেমন। সো যেটা মনে হলো আপনার কথা শুনে যে বাইরের দেশে অ্যাকচুয়ালি জব অপরচুনিটিস অনেক আছে। সো বাংলাদেশে তাহলে কি বাংলাদেশেও সেই পরিমাণে জব অপরচুনিটিস আছে? হ্যাঁ আপনার যদি কোম্পানি স্টার্ট ইমপ্লিমেন্ট তাহলে তো অবভিয়াসলি আমাদের দেশে যদি Bangladesh police if they start using helicopters so they would be technically needing engineers to work or they would be needing
technicians to work. So yes, job placement to be. And same goes for firefighters. Goes for tourism. Same goes for hospitals. So yes, আপনি যত ফিল্ডে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন তত বেশি আমাদের ওয়ার্ক। আচ্ছা, আর আরেকটা বিষয় জানতে চাবো, সেটা হচ্ছে যে লাইক এই হেলিকপ্টার ইঞ্জিনিয়ারিং এর ফিউচারটা সম্পর্কে। সো আমরা এয়ারক্রাফটকে যেমন কমার্শিয়াল সেক্টরে ইউজ করছি ফর ট্রাভেলিং, আমরা খুবই লাইক আমরা তো এয়ারক্রাফটটাকে বেসিক্যালি ট্রাভেলিং এর জন্য ইউজ করি। তো হেলিকপ্টারে যেহেতু লাইক এত সিটেড না, বাট হেলিকপ্টার ছোট হয়, সো ইউজুয়ালি এত প্যাসেঞ্জার ক্যারি করতে পারে না। সো সেটা কি পসিবল যে আমরা হেলিকপ্টার টেকনোলজিটা ইউজ করব, বাট লাইক আমরা সিটের নাম্বার বাড়াবো এবং লাইক এটাকে কমার্শিয়ালি ইউজ করব? এটা কি পসিবল? Yes, this is possible, but this is already had happened. There is helicopters that actually carry at around আপনার একটা fixed wing এর মতো it cannot carry like 800 900 passengers. It can carry only 300 or 100 maybe. Yes, they are generally bigger in size. তারা একটু সাইজে বড় হয়ে থাকে, but yes, they are actually used to carry flights. এরকম আমাদের কানাডাতে আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস province to province যদি আপনি want to fly very cheap, then people actually go for helicopter. Where there is a bunch of people who goes to an helipad and we can আপনার normal airport এর মতো general time checking করেন and then you board the flight and then they take you off where you're going to say half an hour flight to আপনার next province, whoever is flying. So yes, yeah, they are actually used for ওকে, সো এই লাইনটা বা এই সেক্টরটা ইউজুয়ালি খুবই ডিফারেন্ট ফ্রম আওয়ার কনভেনশনাল ওয়ে অফ স্টাডিজ। সো লাইক আপনি ইউথদের বা ইয়াঙ্গার জেনারেশনদের জন্য কি বলবেন, লাইক তাদের কেন অ্যাকচুয়ালি এই সেক্টরটাতে আসা উচিত? আমাদের বাংলাদেশে একটা মিসকনসেপশন হচ্ছে যে if we are studying aviation we are the rich class people. No, that's not the fact. Yes, aviation is expensive and আমাদের সবারই ইচ্ছা থাকে to do something better in life. Who doesn't want a Rolls Royce? Who doesn't want a mansion in their life, right? সবাই আমাদের স্বপ্নে থাকে, বাট এটা বাস্তবায়নও অনেকে করতে চায়, right? It is technically possible. You can afford a Rolls Royce if you are working as a helicopter engineer, or say you are working as a aircraft engineer. Yes, you can. So actually helicopter ক্ষেত্রে হচ্ছে যে যেহেতু এটা mass production ইউজ করা হচ্ছে in a lot of field, হ্যাঁ, তো এটা এমন না যে এটা একদিন ধরেন সে ফর এক্সাম্পল আমাদের এখন কোভিড চলছে, কোভিড এর কারণে আপনার অনেকগুলো এয়ারলাইন্স বন্ধ, হ্যাঁ, অনেক ইঞ্জিনিয়ার টেকনিশিয়ান স্পেশালি যারা ধরেন স্টুডেন্টস যারা নতুন ইন দ্য ফিল্ড জয়েন করেছে তাদেরও জব চলে গেছে। তো লিটারালি অনেক কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অনেকে জবলেস হয়ে যাচ্ছে। বাট হেলিকপ্টার ইজ সামথিং যেটা আমাদের প্রত্যেকদিন ডেইলি লাইফে, রাইট? So people who actually selected going for helicopter engineering during COVID তারা কিন্তু actually they are still working, right? Maybe তাদের hours একটু কমে গেছে, but still they are making money, right? So on the other hand, since this is a part of aviation but you're using it as a daily life option, ওইটার কারণে you're getting paid way more than a normal aircraft engineer. So helicopter itself can actually make you more wealthier than a normal. Yes, it has a lot. It has a good. সো আমাদের মানে যেটা আমি সবসময় খেয়াল করি যে লাইক আমাদের এজের বা আমাদের থেকে ছোট যারা, তারা সবসময় লাইক রিস্ক নিতে খুব ভয় পায়। তারা মনে করে যে যদি তারা ডিফারেন্ট কিছু করতে যায় সেই ক্ষেত্রে লাইক এখানে একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ রিস্ক থাকে, যে হোয়াট ইফ আই ডোন্ট সাকসিড, আর লাইক ডিফারেন্ট করার জন্য তাই তারা সবসময় চেষ্টা করে কি যে লাইক কনভেনশনাল ওয়েটাতে যাওয়া, লাইক ইউজুয়ালি এসএসসি কমপ্লিট করবো, দেন লাইক ইদার be a doctor or be an engineer and stuff like that. So স্টুডেন্টদেরকে অ্যাকচুয়ালি এই চিন্তাধারাটা থেকে বের করে আনার জন্য মানে আপনার কি মনে হয় যে কি করা উচিত?
বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে যদি কথা বলি, আমাদের এই সাবজেক্টটা readily available, right? If we can make this subject more available, probably yes, in the near future we are going to do. Probably that's when the time when students will be actually attracted towards the subject. হয়তো তখন এভাবে চিন্তা করবে একটা ছেলে যে আচ্ছা এত সাবজেক্ট যেহেতু এত প্লেন যেহেতু ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে আমরা সবসময় হেলিকপ্টার আকাশে দেখছি, তো ওকে লেটস গো ফর দ্যাট। বাইরের দেশে আমরা এখানে যারা আছি, এখানে এরকমও অনেক স্টুডেন্টরা আসছে যারা কোর্সে ভর্তি হয়ে জাস্ট ফর ইন্টারেস্ট, যে হাউ ইজ ইট, পরে আমি এটা ক্যারিয়ার হিসেবে নিলাম বা না নিলাম, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং, বাট অনেক ইন্টারেস্টের সহকারে নেয়। বাংলাদেশে আমাদের স্টুডেন্টদেরকে এটা নলেজটা আরেকটু বেশি দিতে হবে। দে হ্যাভ টু ভিজুয়ালাইজ ইট বাই দেমসেলফ। যে ধরে না আপনি আকাশে বসে আছেন, আপনি বসে আছেন, বসে আকাশের দিকে তাকায় আছেন আর আপনার উপর থেকে একটা হেলিকপ্টার গেছে। Then that's when you start thinking যে না why why not I will start working for them, right? Why don't I just start studying this stuff? So yes, if the more the people see it, it's more going to be readily available, and the more interest it will grow for you. And for challenging purposes, aviation itself is a very big challenge. Safety is our first priority. This is the motto for aviation, right? Yes, আপনি একজন always. ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আপনি মনে রাখবেন যে এভিয়েশন ইঞ্জিনিয়ার আর টেকনিক্যালি ডক্টরস ফর 300%। আপনার হাতে একটা মানুষের জীবন নির্ভর করে। So if you are not careful enough, if you do not take your challenge seriously, you are not going to end up. But yeah, if you want to make a better living, if you want to stand out different from normal people, কারণ বাংলাদেশে আপনি ধরেন একটা জিনিস আপনি যখন চিন্তা করেন যে আগের থেকে এখন অনেকে যখন বলে যে কথার কথা যে আপনার ছেলে কি করে, আমার ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, আমার ছেলে ধরেন আপনার আর্কিটেক্ট, আমার ছেলে হচ্ছে আপনার সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, পিপল আর লাইক ও আচ্ছা ঠিক আছে, দে জাস্ট টেক ইট নরমাল। বাট যখন একটা ফ্যামিলি জিজ্ঞেস করে যে ভাই আপনার ছেলে বা মেয়ে কি করছে, কেউ হয়তো বলে যে ভাই আমার ছেলে পাইলট, আমার ছেলে বা মেয়ে এয়ারক্রাফট ইঞ্জিনিয়ার, so they take it like wow, that's so fancy, right? Like this is something like they might make good money, they're like those classy people. Yes, বাংলাদেশে এই ট্রেন্ডটার কারণে it's really highly appreciated, right? Yes. But the thing is that yes, if you want to have that glamour, if you want that somebody আপনার মা বাবাকে বলবে যে বাবা মাশাআল্লাহ আপনার ছেলে বা মেয়ে very খুবই আনকমন, সেটা শুনতেই একটা ভিতরে আনকমন একটা ফিলিং লাগে, রাইট? So ওইটার কারণে if you want to have that glamour, why don't you take the challenge, right? If the more you take the challenge, the more you're going to be successful. So that's how it actually works. আপনি যদি চ্যালেঞ্জ না নিয়ে নরমাল করেন, আপনার লাইফ থাকবে, চ্যালেঞ্জ দিবেন ইটস গোইং টু। আচ্ছা, সো যারা এই লাইনে পড়তে যাচ্ছেন, সো যেহেতু আপনি বাইরে আছেন, বাইরে কানাডাতে এখন পড়াশোনা করছেন, সো কোন কোন কান্ট্রি অ্যাকচুয়ালি মানে বেস্ট হয় এই লাইনে পড়ার জন্য? আমি যখন আমার like struggling time when I was actually looking for how to become an aircraft engineer, আমি যখন খুঁজছিলাম, আমি অনেক দেশ পেয়েছি। আপনি যদি স্পেসিফিক্যালি হেলিকপ্টার ইঞ্জিনিয়ারিং কথা বলেন, ইট ইজ রিয়েলি অ্যাভেলেবল সব দেশেই তাদের কোর্স করানো হয়। এন্ড যেহেতু তারা ইন জেনারেল আপনার সিভিল এভিয়েশনের আন্ডারে তারা পড়ে, তো এক এক দেশের আপনার এক একটা সিভিল এভিয়েশন আছে এন্ড তাদের রুলস এন্ড রেগুলেশনস আর ডিফারেন্ট। If you're actually trying to work as a manufacturing engineer, I would suggest the person to go either to Russia or go to States. Karon these are the only two countries that are currently making helicopters. তারাই দুইটা দেশে helicopter rotorcraft তৈরি করছে। So these are the only options you guys can go if you want to go for manufacturing. But for maintenance, if you ask me যে কোন country ভালো, on my perspective, I would go for Canada. Not because I'm studying here, it's because আমি এটা পেয়েছি যে
ওভার দ্য টাইম আপনি অবভিয়াসলি চাবেন না যে আপনি আপনার ইয়োর টাইমটা অনেক লম্বা সময় আপনার এডুকেশনে পার করেন, রাইট? আপনি চাবেন যে আপনি ইয়োরটা একদম পারফেক্ট টাইমে আপনি শেষ করে একটা পারফেক্ট ক্যারিয়ারে অন টাইম অন রাইট এজে আপনি ঢুকবেন, রাইট? তো ওই অ্যাসপেক্ট থেকে আমি যেটা পেয়েছি যে কানাডা ইজ দি বেস্ট বিকজ এখানে যেহেতু দিস ইজ কনসিডার্ড Canada is considered as আপনার developing first world country. So they actually want more people. So more people means more job. More job means you can actually establish yourself, right? So they are giving opportunities where you can be an engineer within a very short. But yes, apart from that, any other first world countries, say States, say United Kingdom, say Australia, they're also good for this field, whichever is actually suited to the person. ধরেন কেউ যদি চায় যে না ভাই আমি অস্ট্রেলিয়াতে মুভ করবো, you're welcome. You can be an electrical engineer over there. But yes, um, so far considering all the facts, I found out that if you're going for either the States or Canada, this is the best option to pursue their career. আর আপনাকে জিজ্ঞেস করব যে আপনি যেহেতু ইউনাইটেড কলেজ অফ এভিয়েশনের স্টুডেন্ট ছিলেন, আপনি এখান থেকে পড়াশোনা করেছেন, এক্সপিরিয়েন্স করেছেন, সো আপনার আপনার কি বলবেন যে আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন ছিল এখানে, মানে এই কলেজ কি কি প্রোভাইড করে বা আপনার কি মনে হয়? It was actually a life-changing experience. আমি কখনো হয়তো এভাবে চিন্তা করিনি যে আমি একটা এয়ারক্রাফটের সামনে এভাবে দাঁড়াবো। যখনই আমি লাইক when I go to my hangar every day, যখন ক্লাস থাকে, যখন আমি এয়ারক্রাফটের সামনে দাঁড়াই, I used to think যে আচ্ছা how did that actually start? তো তখন মনে পড়তো যে না UCSM এ আগে যাইতাম সকালবেলা একটা স্কুলের মতো আরকি উঠতাম, উঠে রেডি হয়ে নাস্তা খেয়ে আমি বের হয়ে যেতাম ক্লাস করার জন্য। যেখানে আগে ইউনিফর্ম পরে যেতে হইতো, ওয়াও! একটা আলাদাই ভাব ছিল, হ্যাঁ? লোকজন রাস্তায় তাকাচ্ছে মনে করতো যে ওয়াও! আমি মনে হয় একটা পাইলট অথবা মেবি ইঞ্জিনিয়ার লাইক ইন আ হাই ক্লাস ফিল্ড এর ভিতরে আছি। প্রফেশনাল, ভেরি প্রফেশনাল। So yes, it was actually a life-changing experience for me. My life, তো যদি আমি UCSM এ না আসতাম আমি হয়তো আজকে এত কিছু জানতাম না, এই পর্যায়ে এসে পৌঁছাতাম। So yes, lot of thanks to UCSM for supporting me, for actually building my career, and thanks to our principal as well, sir, who was very supportive as well. ওনার motivations and ওনার এত ইন্টারেস্ট আমার প্রতি ছিল যে উনি আমাকে এত ইন্সপায়ার করেছেন যে I have come to this position. So yeah, it was very adventurous. It was very it was And a nice. it's really good to see যে লাইক আমাদের স্টুডেন্ট এখন লাইক অনেক ভালো একটা পজিশনে আছেন এবং ভালো পড়াশোনা করছেন, সো ইটস ভেরি ইন্সপায়ারিং ফর আস অ্যাজ ওয়েল, লাইক উই আর স্টাডিং হিয়ার, সো লাইক আপনাদেরকে দেখে আমাদের লাইক অনেক হোপ হয়, অনেক ইন্সপিরেশন আসে যে লাইক ইয়েস উই ক্যান বি দেয়ার ওয়ান ডে টু। সো উই উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক। ক্যাম্পাসে ছিলাম UCSM এ, তখন আমাদের যে টিচাররা ছিল সঞ্জীব স্যার, we used to think of them যে wow, they're so like এত সুন্দর করে পড়ায়, আমরা কখন তাদের লেভেলে যাব, রাইট? আমরা কখন তাদের মতো হব? এখানে আসার পরে যখন when I see my professors, they are like working so professionally, I'm like ইস আমারও যদি এরকম ওয়ার্কিং স্কিলস থাকতো, like if I can work, ওরা একদম flawlessly কাজ করছে। So yeah, when you keep on seeing your seniors doing such a good job, তখন নিজের ভিতরে একটা জিনিস কাজ করে যে ওকে আমাকেও ওরকম হতে হবে, আমাকেও ওরকম করে কাজ করতে হবে। Yes, exactly. আবার দিস ইজ লাইক আ সার্কেল অফ লাইফ। ওইটাই আবার আপনার জুনিয়র আপনাকে দেখে মনে করবো আচ্ছা এই ভাইয়াটা এত করতেছে, তা আমিও ইনশাআল্লাহ এরকম করব। So yes, it's actually life changing, truly amazing. So all of us from UCSM is wishing you the best of luck for your future. Thank you. So Same to you as well. তো আপনার লাইক আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, আপনার এত লাইক বিজি স্কেজুয়াল এবং
এর মধ্যে থেকেও আমাদেরকে সময় দিয়েছেন, আমাদের সাথে আপনার এক্সপিরিয়েন্স গুলো শেয়ার করেছেন, নলেজটা শেয়ার করেছেন। লাইক ইটস ভেরি গুড যে আপনি যে জিনিসগুলো শিখছেন বা জানছেন, ইউ আর ট্রাইং টু হেল্প এভরিওয়ান, ইউ আর শেয়ারিং ইউর নলেজ। সো আমার ইচ্ছা আছে যে আমি আমার দেশের জন্য কিছু করব। So yes, if I'm learning something, why don't I spread the knowledge, right? So if I spread it, more people is going to be like they're going to know about it. So yeah, they're going to gain more knowledge. Yeah, why not? Why not? থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট। এন্ড আমাদের সাথে থাকার জন্য অবশ্যই লাইক আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, টাইমটা দিয়েছেন। সো আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। সো আপনার ওকে দেন তাহলে আমরা আজকের মতো অনুষ্ঠানটা এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি। আপনাকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আর যারা আমাদের সাথে এতক্ষণ থেকে অনুষ্ঠানটি দেখেছেন তাদেরকেও অনেক 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 ধন্যবাদ। আমি আশা করছি আপনারা সবাই অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেছেন। আমরা আবারও ইনশাল্লাহ চলে আসবো নতুন কোনো টপিক নিয়ে আপনাদের সাথে ডিসকাস করার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। ছোটবেলা থেকে সাকিবের স্বপ্ন পাখির মতো আকাশে উড়বে একদিন। পাইলট হতে না পারলেও সাকিব এখন স্বনামধন্য একটি এয়ারলাইন্সের অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। সাকিবের এই স্বপ্ন পূরণের পাশে ছিল ইউনাইটেড কলেজ অব এভিয়েশন সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট। প্রতিনিয়ত এমন হাজারো সাকিবের স্বপ্নের সারথি ইউনাইটেড কলেজ অব এভিয়েশন সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট। এইচএসসি বা এ লেভেল না করেও সরাসরি বিটেক লেভেল 3 এর মাধ্যমে অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করার সুযোগ রয়েছে এখানে। এছাড়াও রয়েছে সিএসসি, এয়ার হোস্টেস, কেবিন ক্রিউ, অ্যাভিয়েশন ম্যানেজমেন্ট, ই টিকেটিং সহ বিভিন্ন ধরনের কোর্স। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।